Machiegni chenro mar kae kacha nyakwar Mgajwang nyinga Lydia Hukeyo. Jatend piny Kenya William Ruto jiwo johala mag pinje maoko mondo mi oti maber gi winjruok mosebetie kind piny Kenya gi piny mar Amerika kuom higni 60 sani. Kolose twak manogolo ne jotend kambi mar Fortune e boma ma Atlanta, Georgia, Ruto yangoni nweng'o biro bedo maber ahinya to e ohala mag teko, udi gi pur kacho gi yorego mag mbui. Man winjruok mono otenre kod kido ma pinje ariyogo osebedo godo kaka demokrasia kod thuolo mar timo ohala. Outsourcing, call center, they've got an abundance of talent, college-educated engineering talent that's looking for really... Kenya has done very well attracting venture capital to startups, but it continues to fall below its full potential in promoting foreign direct investment. We worked together last year to reform laws that previously discouraged foreign direct investment in tech and business process outsourcing. But Kenya is also going to make similar reforms to encourage foreign direct investment in energy, mining, and green manufacturing. On taxes, Kenya must have a consistent and transparent and fairly administered national tax policy to attract and retain foreign direct investment. Our focus is on transformative and inclusive growth, anchored by invigorated productivity at the bottom of the economic pyramid and driven by strategic investment in key sectors in our universal healthcare space, our food security expansion program, our agro-processing, affordable housing, the micro, small, and medium enterprise space, and of course, our digital infrastructure. We are committed to attracting significant foreign direct investment by creating a stable, transparent, and predictable business environment. Jona chenro mag weche somo e gwenge ma Merti County ma Isiolo osetimo ikruok mane ni jopuonjre ma somo e skunde 7 mane piolo ywero to kaora mare waso nyiro pong' ojot e skunde mamoko. Skunde mane midhiero yudo gin kaka skund primary kod secondary mar Masi, skund primary kod secondary mar Nyeri ma Khalifa, skunde primary mag Gamachu, Hamza kod Mlanda Nur. Nyaka sani chenro mag somo e skunde gorochore kendo migawo mar somo osechiwo chik ne skunde mamoko ma pod ni e yo makare mondo ket kanyachiel jopuonjre mawuok e skunde moko gi kamekgi kaka yorno maget alwora makare mar somo. We have been hosted by Merti primary schools. All our pit trains, 8 pit block trains have already submerged. They have sunk. Some semi-permanent classes have also submerged, and temporary classes have been already destroyed. Even the offices, they have flooded with water. So by now, the school is totally affected. And you know, an institution cannot operate without latrines. We have liaised with our neighboring schools within this town to accommodate the affected schools. At least this one should be treated as a first aid. So they have assisted. That's very good. When it's come to other schools that you have mentioned, like Khalifa Boys, where the head teacher have just spoken, Merti Muslim Primary, and Gamacho, and then Mlanda Nur, the sanitations have been swept away. That is why we have them there. Apart from Khalifa, the rest they are in school, but they are using the facilities of the nearby institution like a mosque. For Merti Muslim, they are using for Jamia Mosque. For Gamachu, they are using the facilities of Umar al-Faruq Mosque because they are just in the neighborhood. We requested them to help us for time being till we are appealing to the stakeholders to put those in place. Japuonjre achiel mar nasari owito ngimane e gwenge ma Kalolweni County ma Kilifi tok mabati tuome e sama yamo mapek nofute gwenge mag dho wadh nam chumbi. Gavana ma Kilifi Gideon Mung'aro kuom
Mano ogolo chik mondo mi olor skunde duto mag nasari kuom juma achiel mar miyo yawo mapek mafute gwengo mondo mi orum. Omedo ni yamono nokelo midhiero mathoth moting'o goyo yiende piny kendo dino apeyni. Onyiso migawo mag weche mapoyre mondo mi okas chwalo kony ne jodak makono. We are experiencing very strong winds and our ocean is very rough. So the reason behind what we are experiencing is there's a storm that developed in Mafia Island in Tanzania on 19th, and it was at the category of a severe storm. A severe storm is just next to a tropical cyclone category 1. If you are using small crafts or small vessels such as boats and dhows and small ships, please avoid venturing until the storm is over. When the storm is there, depending on its orientation, it can take away our rains, it can bring our rains. Yore mag somo bet gi rochruok ndalo mar ariyo skund Busia Hills Academy e boma Busia bang' kor klese adek ruombore piny katend skund obiwo seyo ewi jaket mwandu moro ma ochako gedo mar orofa e bath skund no. Kalore kod chenro mar somo e skund no mantiere kod kwa nyithindo malo 250, Daniel Ouma olero ni gedo mar orofa no okelo yomyom e kor klese kendo okelo lal mathoth makoro chunogi mondo mi giket jopuonjre e klese modong' mag somo. Jonyuol bende onyiso luoro margi ka giwacho ni ponono ni luor mar orofa no dine timre odiochieng' to dino kelo lal mar ngima ka koro gise apisa mochung' ne gedo e kaunti ya Busia kuom koso winjo ywak gi e samo winjore. Jalop commissioner e kaunti no David Chaka wacho ni gisechako timo nonro kendo ogolo chik machungo gedo ma kamano. Mimi ndo jirani ya shule, tumeshikana na ukuta kabisa. Hata jana usiku vile ile poromoko ya kwanza ilifanya baba, mimi ndo kushtuka kusikia. Tukasema nini imefanyika? Sasa mimi nilidhani hata ni mtu alipana mabati kutoka, nimedhani ni kitu kubwa ilifanya mpaka hata tulishtuka tukatoka na watoto yote nje. Mpaka majirani hata next. Iliporomoka kwa sababu sehemu ya foundation ilikuwa interfered na yule anayejenga jirani yangu hapo kando. Madarasa ambayo yameharibika ni matatu na wanafunzi ambao wameathirika ni grade 1, lakini tuna alternative kwa hivi sasa wameingia class wametulia. We thank the school has got additional facilities, so right away now the children affected in the grade 1, grade 3 and 5 have been settled in another class, so learning is going on. The proprietor of the school raised the issue with some government officers. No action was taken. This is a serious case of omission on the side of those officers who did not act in time to stop this, which could have been avoided. And I'm calling upon the police to move with the speed and investigate the issue. Riwruok mar jolony mapimo tuoche e laboratori motis ni KNUM Law odiochieng' makawuono no bago ng'anyo nyaka apise mag migawo mathieth e boma Nairobi kama gichwalo ywak margi ka koro gidwaro mondo piny owacho obed kod getwak mane nitiere lwasi makare mar tich. Jakom riwruogno Nicholas Odipo oyango ne gidwaro mondo migawo mar thieth kod riwruok governors opwodh riwruogno ka giwacho ni mano en ratiro margi. Bende omedo jiwo dwachgi mondo mi ondik jolony e yo mongirore kawuono en odiochieng' mar 50 e ng'anyo mar jogo. Ne wadwani mondo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha mondo osign kodwa gimiwa luongo ni recognition agreement. To sani ndalo 50 ka wan e mgomo, Susan Nakumicha otamore bedo kodwa piny mondo wasign gini mondo jowagi odoge e tich. And that's why we are telling our members that we are not going to go back to work unless we have had a discussion, we have a well-structured return to work formula and our recognition agreement signed as an irreducible minimum, because it does not need any resources to sign a recognition agreement.
Jatend Operation Linda Jamii Fred Ogola oseo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024-2025. Ogola dwaro mondo jatend piny Kenya William Ruto olok tanga e chenro mare mar manyo osuru kowacho ni jopiny ahinya to mago mayuto mar gintiere piny ema sani hinyore. Ogola osiemo wang' jotelo ma pacho ka ahinya to mago moyier kuom koso dewo jo Kenya makoro sani guonyore gi pado. Percentage of paved roads in the US is 73%. India, it is 67%. China is 100% paved roads in China. Brazil is 11%. Kenya is 10%. So how can we pay the same percentage of taxes as America, yet American roads are 73% paved? Kenya is 10% paved. And I also counted. I have consulted for Kenya. I know that between Busia and Mombasa, there are 125,000 potholes. When the president was driving the best vehicles in the US, let him tell me whether he saw any pothole in America. So if there are potholes in America, and there are no potholes in America, and there are potholes in Kenya, how can we pay taxes the same way as a country with no potholes? Governor ma County ma Bomet Hilary Barchok kwa jotije ma County ma Bomet mondo me obed gi horruok kalero ni deko sebede chenro mar chiwo sara e sama unjore county no. Our people have been very patient, especially wafanyikazi ambao hawajapata mshahara, and also our contractors, because we have not been able to pay them. And we are praying that to continue being patient na pia mutuelewe kama serikali. So of course this money has to be collected. Of course we rely almost 98 or 99% on the disbursement from the national government, the national treasury. So hatutapata hiyo pesa, lakini tukuna matumaini that maybe in the course of the week we will be able to get that disbursement so that we can pay our employees their salaries and also other obligations that we are expected to meet as a government. Jodak e gweng' ma Chalaluma e county Malamu sani koro oknyal donjoe kata wuok e gweng' gi masani olor gi pi oula. Apeini tema loro gweng'no oywer gi oula. Jodak makanyo nyalo mana wuotho gi yedhi. Sani gikedo gi midhiero mar kech nikech onge kaka ginyalo wuok kata donjo e gweng'no e yor manyo. Pila jodak makanyo wuotho kilomita 30 nyaka Witu mar mondo mi ginyiew chiemo kod gigo matayo ngimagi pile ka pile. Kama dukni magin go sani onge gi gik makamago. Jopuonj mapuonjo e skunde primar ma Chalaluma gi lakteche mag kuonde thieth bende odak Witu ma en oko mar gweng'no. Midhiero no oketo gi tenge kendo koro ok ginyal donjo e gweng' ma Chalaluma. Hakuna njia vile nimetangulia kusema, na hata ukitafuta hiyo njia huwezi pata kwa sasa. Maana ni boti huna mafuta, utaendaje? Utatokaje? Majanga ya maji yametuathiri kiwango kikubwa. Barabara zote zimekatika. Hakuna mbinu yoyote ya wewe kwenda kutoka kwa hichi kijiji kwenda kujisaidia kwa njia moja ama nyingine. Kama hiki kina mambo mingi na kina mitihani mingi sana. Mbali ya kuwa kijiji kama hiki kimezungukwa, watu wa kijiji kama hiki hawawezi ku access market. Sehemu ya kwanza ya sokoni ambapo kwamba waweza ku access ni sehemu ya Witu na Moa. Lakini tunavyozungumza saa hizi kijiji kizima kimezungukwa na jamii ama community hapa haiwezi kufikia zile bidhaa muhimu ambazo kwamba watatumia katika maisha yao ya kawaida. Midhiero mano kwa komolo familia 10,000 huko kaunti ya Bomet kaluwore kod nok mar pi e kinde ngaji ochope giko bang' gavana wa Bomet Hilary Barchok sidayanga chenro mar keyo pi maler kagiriwore kod riwruok mar Kenya Red Cross. Kolose yepo ayanga mar chenro makamano e Boito Kapset e kar chung'od bura ma Konoin. Barchok owacho ni jopiny ne kale midhiero modhuro ka gimanyo pi maler maginyalo konyore godo. Omedo ni yudo pi maler biro konyo jopiny to ahinya to ji mantiere kod jamni nyao chiemo moromo ne jamni go. Kata kamano omedo kwa joma chunygi ler mondo mi omed riwore kod gi tieko chan mar pi maler e gwengo ma Bomet.
and we are working in a very structured manner. We have what we call Bomet Integrated Development Program, where we are working on 3 thematic areas: mambo ya maji na environment, mambo ya afya, na pia mambo ya livelihoods. So Shepangang Water Project is one of the area where we have received a lot of support from Kenya Red Cross, na tumeweza kumaliza phase 1, kutoa maji from the intake mpaka itoke nje ya forest. So leo tumekuja ku launch the second phase of this project. Hii ni kuweka pipes all the way extending to Kapsed na kule chini mpaka kwa matanks ambayo already they are serving our people. Mag tuke Trailblazer ko GSU bedo joloche tielo marang'wen mar Kenya Volley Federation e tugo manyo bedo alap manyayo gymnasium. Timbe ariyogo koro dhi okang' machielo mar piem makamano. GSU notieko malo bang' loyo AP Kenya 3-0 mag 25-10, 25-20 kod 25-19. Trailblazers bende noloyo Kenya Army 3-0 mag 25-22, 25-21 kod 25-23. Timbe aboro mabiro tieko malo korka chuo gi mano mar mine biro piem e tielo mogik mar tugo makamano. Gikanye mwatieke chenro mar kage kachnya kuno mwajwang' nwami weche manyien mane yo machuo kende. Kata kamano waikoni weche gi anyako yuko dhiambo e chenro mar ang'ich welo kachiel gi more omiyo kete mana Ramogi TV mar nyisi mago motuche pacho kachiel gi pinje maoko. Wycliffe Ogutu nyisa ni entie gi komba, wacho ni onge ringo mita dua. Kuom mana wei e lweta DJ Vic bende donjo kanyo gi chenro mar ngoma wake ne johera mag ngoma maisa nyinga Lydia. Okay, oriti masane.